வெல்கம் டு ஸ்கூல் ஆஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 9th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 ப்ரோஸ் ஃப்ரம் 0 to இன்ஃபினிட்டியோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 152. வார்ம் அப் சால்வ் திஸ். இந்த பசங்க சால்வ் பண்ணலாம் வாங்க. 2 4 என்னென்ன நம்பரில் எழுதிக்கோங்க. 2 1 1 3 4 2 4 2 3 1 2 1 3 4. Did you enjoy solving this? Answer yes. Was it easy or hard to solve? Answer yes, it was easy. Third question. Do you like mathematics? Give reason. Answer as I like mathematics as it is exciting. Page number 156, heading C. Match the words with correct synonyms and antonyms from the table. Synonyms meanings, antonyms opposites, serial number, words, synonyms, antonyms வாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். Distribute, first one meaning வந்து circulate, collect. Second one infinity, meaning boundless, opposite measurable. Third one significant, meaning important, opposite trivial. Fourth one delight, meaning joy, opposite sorrow. Fifth one unkempt, meaning messy, opposite clean. Sixth one initiate, meaning வந்து commence, opposite வந்து conclude. Seventh one வந்து conjecture, meaning வந்து guess, opposite வந்து fact. Listening, heading D. Listen to the anecdote. Two geniuses or narrate it in your own words. வாங்க இப்போ நம்ம பேராகிராஃப் பார்க்கலாம். Narration of two geniuses. There is a story about how Dr. Albert Einstein was traveling to universities in his car, delivering lectures on his theory of relativity. During one tired journey, his driver Hans remarked, Mr. Dr. Einstein, I have heard you deliver that lecture about 30 times. I know it by heart and bet I could give it myself. Well, I will give you the chance, said the daughter. They don't know me at the next university, so when we get there, I will put on your cap and you introduce yourself as Dr. Einstein and give the lecture. The driver delivered Einstein's lecture without any mistakes. When he finished, he started to leave, but one of the professors stopped him and asked a complex question filled with mathematical equations and formulae. The driver thought fast. The answer to that problem is so simple, he said. I am surprised you have to ask me. In fact, to show you just how simple it is, I am going to ask my driver Hans to come up here and answer your question. ஒரு நாள் டாக்டர் ஐன்ஸ்டீனும் அவங்க டிரைவரும் வந்து ஒரு நிறைய காலேஜஸ் போயிட்டு டயர்டாக வந்துட்டு இன்னொரு யூனிவர்சிட்டியில் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக போகிறாங்க. எதுக்குன்னா லெக்சரர் கொடுக்கணும் டாக்டர் ஐன்ஸ்டீன் சார் வந்து. ஸோ போகிறாங்க. அதுக்கு டிரைவர்ன்ட்டு நான் உங்களோட இந்த இந்த தலைப்பான லெக்சர் வந்து 30 டைமுக்கு மேலே கேட்டிருக்கேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப ஞாபகம் பைகாட்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்க, நான் வேணால் உங்களுக்கு பதிலாக போய் உங்களை மாதிரி அங்கே பேசிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாப்புல. ஐன்ஸ்டீனும் சரி ஓகே போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவரும் போய் ஒரு மிஸ்டேக் கூட இல்லாமல் ஐன்ஸ்டீன் பேசுனது அப்படியே பேசியிருக்காரு லெக்சர் எல்லாரும் முன்னாடியும். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஸர் மட்டும் ஹான்ஸை நிப்பாட்டி, ஹான்ஸ் வந்து அந்த டிரைவர், ஒரிஜினல் டிரைவர் நிப்பாட்டி இந்த சம்க்கு சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓ அப்படியா, சரி ஓகே, இது எவ்வளோ சிம்பிள்னு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் போய் என்னோடய டிரைவரை வர சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து டிரைவர் தான் ஐன்ஸ்டீன். ஸோ அவர் போய் சால்வ் பண்ணி கொடுத்தாரு. இப்போ வாங்க ஹெட்டிங் இ பார்க்கலாம். ஸ்பீக்கிங் divide the students into groups of 5 and conduct a group discussion on the topic importance of mathematics in our everyday life. The teacher will act as a moderator. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸ் பற்றி பேச சொல்லியிருக்காங்க. குரூப் 5 பேர் குரூப்பாக பிரிச்சுக்குங்க, டீச்சர்ஸ் பிரிச்சுக்கணும். இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். குரூப் டிஸ்கஷன் ஆன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். டீச்சர், good morning students, we have just learned the life of the great mathematician Ramanujan. Now let's have a group discussion on importance of mathematics in our everyday life. Divide yourselves into groups of 5. Heads of group 1, group A.
The importance of maths in everyday life. Mathematics is a methodical application of matter. It is so said because the subject makes a man methodical or systematic. Mathematics makes our life orderly and prevents chaos. Barsa Group B. In her view, its root in thinking they tell us that mathematics gives us the critical ability to learn and think logical in any field of endeavor. The skills of learning today are more important than knowledge, which is so readily available on the internet. Use of Group C. Maths is an important part of our lives because in the future you will get a job that deals with maths. Maths is pretty much in everything you do. Really, maths is important because it is the most widely used subject in the world. Every career uses some sort of maths. Adira Group D. Maths improves problem solving abilities, teaches clearer logical reasoning, sharpens concentration and observance, develops confidence and self esteem. Danny Group E. Knowing basic maths principles keeps you from having to carry around a calculator because good use of maths allows you to do many calculations in your head. மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டே டு டே லைஃப்பில் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. மேக்ஸ்னால நம்மளுக்கு பிரெயின் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும், லாஜிக்கல் ரீசனிங் எல்லாம் சுறுசுறுப்பாக போடுற மாதிரி இருக்கும். மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சப்ஜெக்ட், எல்லாருமே அதை பிடிச்சி படிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. வாங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்க்கலாம். Page number 160, heading A. Complete the following sentences using approximate connectors from the box. First question, she felt cold as she was wearing a winter coat. Answer, although. Second question, this restaurant had some of the best chefs in the town. Dash, their service is excellent. Answer, moreover. Third question, I am not going to the party tonight. Dash, I did not get an invitation. Answer, because. Fourth question, you can set the table. Dash, I will start making dinner. Answer, meanwhile. Fifth question, I can play quite a few instruments. Dash, the flute, the guitar and the piano. Answer, for instance. Sixth question, the store was out of chocolate chips. Dash, they would need to make a different type of cookies. Answer, therefore. Seventh question, these stores are open daily. Dash, Sundays. Answer, except. Eighth question, I will stay. Dash, you need me. Answer, as long as. Ninth question, this detergent is highly concentrated and dash, you will need to delight it. Answer, thus. Tenth question, it was the thing he praised. Dash. Answer, above all. Page number 161, heading B. Convert the following active sentences into passive sentences by supplying an approximate passive verb forms. First question, she will not recognize us. We dash by her. Answer, she will not be recognized. Second question, they did not invite me, but I went anyway. I dash, but I went anyway. Answer, A was not invited. Third question, they broke up the table for firewood. The table dash up for firewood. Answer, C was broken. Fourth question, she has won the first prize. The first prize dash by her. Answer, B has been won. Page number 162, fifth question. A friend of mine is repairing the car. The car dash by a friend of mine. Answer, C is being repaired. Sixth question. Behind the work tomorrow. Let the work dash tomorrow. Answer, A, be behind. Seventh question. They speak English in New Zealand. English dash in New Zealand. Answer, B is spoken. Eighth question. Her attitude shocked me. I dash by her attitude. Answer, C was shocked. Ninth question. She had already sent the parcel. The parcel dash by her. Answer, B had already been sent. Tenth question. Her silence worries me. I dash her silence. Answer, B am worried by. Heading C. Match the following active voice sentences with passive voice. வாங்க இப்போ நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ் கரெக்டாக பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ் கூட மேட்ச் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஐ வில் நெவர் ஃபர்கட் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆன்சர், திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் நெவர் பி ஃபர்கட்டன் பை மீ. Second question, mother made a cake yesterday. Answer, a cake was made by mother yesterday. Third question, have you finished the report? Answer, has the report been finished by you?
Fourth question, the tiger was chasing the deer. Answer, the deer was being chased by the tiger. Fifth question, she has written a novel. Answer, a novel has been written by her. Page number 163, heading D, change the following into passive voice. First question, Stanley will inform you later. வந்து passive voiceல change பண்ணி எழுதியிருக்கு பாருங்க. Answer, you will be informed by Stanley later. Second question, people speak Portuguese in Brazil. Answer, Portuguese is spoken by people in Brazil. Third question, my grandfather built this house in 1943. Answer, this house was built by my grandfather in 1943. Fourth question, do not hurt the animals. Answer, you are warned not to hurt the animals. Fifth question, you must not drop litter in the streets. Answer, you are warned not to drop litter in the streets. Sixth question, carry it home. Answer, let it be carried to home. Seventh question, they are decorating the wall. Answer, the wall is being decorated by them. Eighth question, he has already mended the TV set. Answer, the TV set has already been mended by him. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 தி கமெட் போயமோட புக் பேக்ரவுண்ட் வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 164, வார்ம் அப். ஃபில் இன் தி கிராஸ்வேர்ட் பசில் யூஸிங் தி க்ளூஸ் கிவன் பிலோ. வாங்க நம்ம இப்போ க்ளூஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபில்அப் பண்ணலாம். பசில் ஃபில் பண்ணலாம். அக்ராஸில் செகண்ட் கொஸ்டின், எர்த்ஸ் ஒன்லி நேச்சுரல் சேட்டிலைட். ஆன்சர் வந்து 3, இதில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க பசில்ஸில் நம்பர் போட்டிருக்கிறபடி. தேர்ட் கொஸ்டின், மார்னிங் ஸ்டார். Answer, Venus. Sixth question, Titan is the largest moon of dash. Answer, Saturn. Ninth question, smaller bodies in orbit around the sun. Answer, asteroids. 10th question, the star at the center of solar system is sun. 11th question, the blue planet is. Answer, Earth. 12th question, largest planet in the solar system is Jupiter. Downward left. First question, smallest planet in the solar system is Mercury. Second question, our galaxy is Milky Way. Fourth question, seventh planet from the sun is Uranus. Fifth question, distance travelled by light in a vacuum in one tropical year. Answer, light year. Seventh question, farthest planet in the solar system is Neptune. Eighth question, the red planet is Mars. The puzzles la fill பண்ணிக்கங்க. Page number 166, heading B, read the following lines and answer the questions. First question, rampaging through the heavens, never stopping day or night. First question, how does the comet travel? Answer, the comet travels without stopping day and night. Second question, which word would you replace rampaging with? Answer, C, speeding. Second question, faster than a cheetah with a tail that's miles long. First question, why is the comet compared to a cheetah? Answer, the cheetah is one of the fastest animals, so the comet is compared to the cheetah. Second question, whose tail is compared here? Answer, the tail of the comet is compared here. Third question, with the shock wave reaching to the ground, causing the land to quake. First question, what is reaching to the ground? Answer, shock wave is reaching to the ground. Second question, what is causing the land to quake? Answer, shockwave is causing the land to quake. Page number 167, fourth question, in the dust they leave behind could have started life on the earth, which resulted in mankind. First question, what does the word they refer to? Answer, they refers to the comets. Second question, according to scientists, how did life start on earth? Answer, according to scientists, the life could have started from the dust left behind by the comets. Fifth question, but I know no matter spectacle than a comet in full flight. First question, who does I refer to? Answer, I refers to the poet Norman Littleford. Second question, what is the best spectacle mentioned in the above lines? Answer, the sight of the comet in full flight is the best spectacle. Heading C, complete the summary by filling in the given spaces with suitable words or phrases given below. வாங்க poem summary fill up பண்ணலாம். The poet describes a moving comet with speed through the heavens and never takes a break by
Dash answer day or night. When a comet is in full flight, it gives a dash answer spectacular scene which can never be compared to anything else for a lifetime. The comet is compared to dash answer a cheetah for its speed and a mountain as it is dash answer powerful and strong. The dash answer outer ice melts which causes a vapor from the force and leaves behind dash answer a trail as it travels on its way. If it comes very close to the atmosphere, it causes a shake which in turn produces a dash answer shock wave that reach the Earth's surface. According to the dash answer scientists, the comet leaves behind chemicals in the form of dust which resulted in the dash answer emerging life on Earth and mankind came into existence. But the poet is not sure whether this principle is true or not, but he knows for sure that whatever the truth may be, the sight of the comet in full flight is the dash answer best spectacular. Heading D poem appreciation poem line தந்திருக்காங்க. If one should come too close to earth, the atmosphere will shake, will shock wave reaching to the ground, causing the land to quake. First question, pick out the rhyming words. Rhyming words வந்து shake, quake. Second question, mention this rhyme scheme of the stanza. The rhyme scheme of the stanza is A, B, C, D. Third question, when you read the poem aloud, you can feel hear a rhythm. What, according to you, gives rhythm to the poem? The rhymes are the words in a line. Support your answer with examples for the poem. The rhythmic words in the poem given a rhythm to the poem are poem page எடுத்துக்கங்க. Stanza 1ல night flight, stanza 2ல long strong, stanza 3ல four score, stanza 4ல shake quack, stanza 5ல behind mankind, stanza 6ல right flight. Page number 168, listening, heading F. Listen to the passage on comet and fill in the blanks by choosing the correct answer. First question, comet are believed to be remnants of the materials created by the dash answer B, sun. Second question, comets are mostly made of dash answer B, ice. Third question, the dash can be seen in the night sky as a bright, quickly moving light. Answer C, tail. Fourth question, comets orbit at the very edge of the galaxy past the dash. Answer C, Pluto. Fifth question, state whether the statement is true or false. First question, the melting process causes bits of dust and debris to trail behind the comet. Answer true. Speaking, heading G, imagine you are interviewing an astronaut about his or her experiences in space. Select a partner to be an astronaut and present the interview as a role play in front of the class. நீங்கள் வந்து ஆஸ்ட்ரோனட்டை இன்டர்வியூ பண்ணுறீங்க. வாங்க இப்போ நம்ம இன்டர்வியூ பார்க்கலாம். Reporting live from Sriharikota, this is News 9 reporter Haris. Reporter, this is live from ISRO. An astronaut has just come from outer space. Let's ask him a few questions about outer space. Intro தராங்க. ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் எல்லாம் அதர் ஸ்பேஸ்க்கு போயிட்டு வராங்க. அவங்கக்கிட்ட நம்ம சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ரிப்போர்ட்டர், எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், ஐ எம் ஃப்ரம் நியூஸ் 9 and I wish to ask you a few questions about your brave journey through outer space. Kindly introduce yourself. சார், நீங்கள் போன உங்கள் பிரேவ் ஜேர்னியை இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன். உங்கள் பேர், உங்களை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்றான் ஆஸ்ட்ரோனட். ஃபைன். ஹாய் ஆல், ஐ ஆம் வினோத் அண்ட் ஆஸ்ட்ரோனட் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். நான் வினோத், கோயம்புத்தூரில் ஆஸ்ட்ரோனட்டாக இருக்கேன். ரிப்போர்ட்டர், வாட் வாஸ் தி மிஷன் அபவுட்? என்ன மிஷன் சார் இது? ஆஸ்ட்ரோனட், ஐ வென்ட் டு தி மூன் அலாங் வித் தி குரூப் ஆஃப் 50 மெம்பர்ஸ். நான் வந்து மூனுக்கு போனேன், என் கூட 50 பேர் வந்தாங்க. ரிப்போர்ட்டர், வாட் டைப் ஆஃப் ஃபுட் டிட் யூ ஈட் தேர்? சரி, நீங்கள் என்ன மாதிரி சாப்பாடுங்க சார் சாப்பிட்டீங்க? ஆஸ்ட்ரோனட், ஐ ஏட் அ சிம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபுட் சப்ளைட் பை ISRO. இட் ஹேஸ் அ பேக்கேஜ் ஃபுல் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ். நான் வந்து ISRO கொடுத்த சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டேன். இது அதில் வந்து
ஃபுல்லாக ப்ரோட்டீன்ஸும் நியூட்ரியன்ஸ் மட்டும் இருக்கும். ரிப்போர்ட்டர், டிட் யூ டிஸ்கவர் எனிதிங் ஆன் தி மூன்? சரி, நீங்கள் ஏதாவது டிஸ்கவர் பண்ணீங்களா மூனில்? ஆஸ்ட்ரோனட், நோ, ஆல் ஐ ஃபவுண்ட் ஆன் தி மூன் இஸ் ராக்ஸ். இல்லை, நான் வெறும் கற்கள் மட்டும்தான் மூனில் பார்த்தேன். ரிப்போர்ட்டர், ஹவு டிட் யூ ஃபீல் ஆன் தி மூன்? நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க மூனில்? ஆஸ்ட்ரோனட், ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஐ வாஸ் ஃப்ரீ பிகாஸ் ஐ குட் ஜம்ப் ஹை ஆன் தி மூன் தேன் ஆன் எர்த். இட் ஜஸ்ட் ஃபீல்ஸ் அமேசிங். நான் வந்து ரொம்ப ஹைட்டில் பறந்த மாதிரி இருந்துச்சு மூனில், ஆனால் பூமியில் அப்படி இல்லை. ரிப்போர்ட்டர், இட் ஹார்ட் டு பிகம் அன் ஆஸ்ட்ரோனட்? ஏதோ ரொம்ப கஷ்டமா சார் ஆஸ்ட்ரோனட் ஆக? ஆஸ்ட்ரோனட், எஸ், பட் இஃப் யூ ரியலி லைக் வாட் யூ டூ இட் won't be so difficult. All you have to do is study hard, gain a lot of knowledge and a lot of experience and how to survive in space. You also need a lot of training. இல்லை அப்படி, ஆமாம் கஷ்டம்தான், ஆனால் உங்களுக்கு பிடிச்சி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக தெரியாது. ரொம்ப படிச்சுட்டு நாலேஜை வளர்த்துக்கணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா பார்க்கணும், அப்புறம் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் ஸ்பேஸில் சர்வைவ் ஆகிறதுக்காக. ரிப்போர்ட்டர், தேங்க்யூ சார். இப்போ வாங்க நம்ம ரைட்டிங் பார்க்கலாம். ஹெட்டிங் ஹெச், இமேஜின் தட் யூ அண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் கெட் அ சான்ஸ் டு விசிட் another planet. There you befriend an alien who takes you around the planet. After reaching the earth, write a letter thanking him for all the help he did. நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு இன்னொரு பிளானட்டுக்கு போகிறதுக்காக வாய்ப்பு கிடைக்குது. அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஏலியன் ஒருத்தங்க ஃப்ரெண்ட் ஆகுறாங்க. அவங்களுக்கு டேங்க்கு அங்கே இருக்கிற எல்லாமே சுற்றி காட்டினது அந்த ஏலியன் தான். ஸோ நீங்கள் அவங்களுக்கு டேங்க் பண்ணி ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க. வாங்க பார்க்கலாம். ஊர் பேர், டேட்லாம் போட்டுக்கோங்க. மை டியர், உங்கள் ஏலியன் ஃப்ரெண்டு பேர் போட்டுக்கோங்க. ஹவ் ஆர் யூ, எப்படி இருக்க? ஹோப் யூ ஆர் ஹெல் அண்ட் ஹெல்த்தி இன் மார்ஸ், நீ நல்லா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் மார்ஸில். யூசப் அண்ட் ஐ லேண்டட் சேஃப்லி ஆன் எர்த், நானும் என் ஃப்ரெண்டும் சேஃபாக லேண்ட் ஆகிட்டோம். வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ அஸ் ஆர் ஃபஸ்ட் ஏலியன் ஃப்ரெண்ட், நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம் உன்னை ஃபஸ்ட் ஏலியன் ஃப்ரெண்டாக கிடச்சதுக்கு. நீ, we still can't believe that we met you and befriended you, நாங்கள் இன்னும் நம்ப முடியல உன்னை நாங்கள் மீட் பண்ணியிருக்கோம், ஃப்ரெண்டும் ஆயிருக்கோன்னு. யூ ஆர் ரியலி எ ஒண்டர்ஃபுல் ஏலியன் டு பி வித், எங்களுக்கு நீ வந்து ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் ஏலியன் ஃப்ரெண்டு. யூ டுக் அஸ் டு ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் இன் மார்ஸ், நீ வந்து நல்லா மார்ஸில் நிறையா பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்க. வி விஷ் யூ ஹியர், நாங்கள் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் இங்கே. ட்ரை டு கம் டு எர்த் சம்டைம், எர்த்துக்கு வா சில டைம் இருக்கையில். வி ஷல் டேக் யூ ஃபார் அ ட்ரிப் அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு, நீ வா, நாங்கள் உன்னை ட்ரிப்பு வேர்ல்டு சுற்றி காட்டுறோம். சி யூ சூன், சீக்கிரம் பார்க்கலாம். யுவர் லவ்விங்லி, உங்கள் பேர் போட்டுக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 6 மதர்ஸ் வாய்ஸ் சப்ளிமெண்ட்ரியோட புக் பேக் ஒன் வச்சு பார்க்கலாம். Page number 170, warm up. If you are given an opportunity to go on a one-way trip to Mars, will you accept it? Discuss. ஒரு நாள் ட்ரிப்பு உங்களுக்கு மார்ஸ்க்கு போக வாய்ப்பு கிடைக்குது, நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா மாட்டிங்களா? இப்போ உங்கள் ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க. வாங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம். எஸ், இஃப் ஐ am given an opportunity to go on a one-way trip to Mars, I will accept it. I shall also take my family and friends with me. I am ready to experience a new world. Page number 174, heading A, choose the correct answer. First question, mother excited because answer C, it was her first visit to the moon. Second question, on weekdays as mother went about the chores and as answer D, her singing was muted and the little sad. Third question, dash occupies more than 100 square kilometers on the moon. Answer A, Selenopolis. Fourth question, the community of Nation Square is where people dash. Answer D, of different nationalities come after or. Fifth question, they are planning an expedition to a neighboring dash. Answer A, galaxy. Sixth question, the mother was not able to understand why people wanted to leave the moon because dash. Answer A, it was better to remain as a part of solar system. Heading B, identify the character or speaker of the following lines. First question, it's so easy to walk here. Son. Answer, mother. Second question, they are planning an expedition to a neighboring galaxy. Answer, son. Third question, why should people go off into a unknown?
Answer mother. Fourth question, I don't know when we will see each other again. Answer son. Fifth question, operator on duty, report to office. Answer a voice from the loudspeaker. Page 175, heading E. Based on the understanding of the story, discuss in groups and make a note of the following setting. The moon. Answer paranga. The explorer has invited his mother to visit the moon. Plot. The space explorer is about to leave the galaxy. He invites his mother to see him for the final time as he is not sure of his return. Character, mother son. Conclusion, the longing heart of mother and the son's love is revealed through the story. The son, being an explorer, departs the native galaxy unwillingly on a mission. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.